הולך? I actually told him not to keep it, not to leave it like this. אנחנו מנסים פה לתקן את הטריפוד, זה הסיפור, מנסים פה לתקן טריפוד. רואים? הנה, מנסים לתקן טריפוד. נתניהו הגנב, אני פשוט לא מאמין, אני רואה איזה זוועת עולם. פשוט מה שמדברים פה זה על... לא, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, רבותיי. נתניהו הוא גדול רוצחי היהודים בדורנו, מכיוון שהאיש הזה בכל חודש הורג 400 יהודים, פה ושם גם כמה ערבושים. באמת שגם אלה מיותרים וגם אלה מיותרים, אבל עדיין האיש הורג אותם. למה? בגלל שהוא ראש ממשלה כושל, גנב מבלפור, קצב מבלפור, מה עוד אפשר להגיד עליו? רמאי מבלפור. הוא וכל העוזרים שלו, כל הטופז לא כזה, שהוא בין איזה 20 ומשהו, אבל כבר יש לו פחות שיער מאשר היה, לא יודע, לדורי בן זאב בגילו. זוועת עולם, גועל נפש. אני פשוט מסתכל על מה שקורה שם. You manage? Not. I told him that, not to keep it like this and not to try and do these maneuvers, tricks. Nobody to talk to. הנה, נדבר. כן, yes. No, next. No. איזה כיף, אני נפגשתי עם שני עוכרי ישראל, פלסטינאים נחמדים, גירשו אותם מאבו גוש, בעצם טענו שגירשו את ההורים מלוד, אמרתי להם, תחכו, סבלנות, אוטוטו תקבלו את הכל, ישראל תהפוך לבית קברות אחד גדול, ויהודים תוכלו לבוא, לקחת את הכל שלכם, כבר עכשיו תוכלו לקנות ממני את המגדלון מחיר מבצע, לא הסכימו לשלם, טוב, הרבושי, מה אפשר לצפות? נקסט, כן ילד! אין, נקסט. הלאה. נעלה עכשיו את ענבל. doesn't work, huh? I will try to... No, you do this thing. I don't think it will make any difference. I saw you help me try. You don't give me any credit. Thank you very much. Ken! שלום, Good evening, yes. מה קורה? No, Ken, what do you have to say about Netanyahu the thief? אחלה ביבי. אידיוט מטומטם, טמבל, דרק, מטומטם שכמוך, לא מבין אפילו איך שמו אותך בכלא, הלוואי שתמות יחד בכלא נתניהו, יחד איתו ועם הילדים שלו, בטח הוא את הילדים שלו ימותו אחרונים. יאללה, ביי, להתראות, מספיק. גנוקט. אם יש לי אחים או קרובי משפחה שחולקים את הגנטיקה המושלמת שלי, לא. Next. Dead girl walking. Let me and you'll see that I'm doing it right. Hi. Ken, good evening. Good evening. Oh, so Yes. you're speaking English now. Yes. Hi. Hi. I have a question. Good. אפשר לדבר עברית רגע? You are what? When you're coming back to Israel, Yes. can you go to Dizengoff Center and then meet me and my friends? We want to have a conversation about things. Oh, thank you! Thank you! תודה שלכולם שאומרים שאני ילדת סנטר, אני יודעת. אף אחד חשב אחרת. I just explain this to Nefsal because she doesn't understand. Okay. These are people. You see this girl? Now she looks a bit normal, but these are like half homeless, half very cool kids. They are all the time spending their time in a shopping mall in Tel Aviv, which has become like a hub for this weird culture that combines. This is the point. This is the tripod. This is where you put the stick. This is where you put the stick. So they are like combining the culture of homelessness with cool and chic clothing, like blue hair and these sort of things. Okay. And she's like one of them. Yeah, cool. And she wants to meet. You're willing. Actually, she said she wants to meet me, but assume that you will come as well. Yeah. כן, אנחנו נחשוב את זה בתשלום.
סבבה? סגור, סגרנו עניין. השאלה כמובן אם אתם תהיו בחיים, כי אתם יודעים שישראל הופכת לבית קברות אחד גדול. אני מבטיחה לך שאנחנו נשאר בחיים, אנחנו בחיים לנצח. תראי, את בחורה אופטימית, אני לא יודע מאיפה האופטימיות, what's the source of your optimism, but the way I see it, every day you have like 30 people dying, and it multiplies like in a geometric curve. In a geometric curve, it means that you are going to have something like over 100 people dying per day by the end of this week. I don't know what makes you so optimistic. I am less optimistic than you are. Now, let's assume, and it would be correct. I think I'm so optimistic because I don't know why I'm so optimistic actually. I think it's from the fact that I want to live and keep living actually. Yeah, but you are also now living within like a hub of pandemic with a crooked and malfunctioning government that doesn't know how to handle it, and the virus spreads. Now, it's true that you are less in a risk group compared to elderly, compared to people with background diseases, but eventually it's going to get you. And I'm not saying it's going to get you necessarily next week or not even next month, but unless something else happens, you will catch it. Now, if you catch it, there are two options. Option number one is that you're going to catch it very lightly, or actually three options. Option number one is you're going to catch it very lightly and nothing will happen. Option number two, you're going to catch it hard and it will leave some marks, but you're not going to die. Option number three is that you're going to die. Now, I agree that option number three is the least probable, but it is still an option. And option number two is actually quite probable. And what I suggest to you is simply run away. And when I talk about government that totally lost it, this is what I'm saying. I mean, I heard today that Netanyahu wants to close the airport only, to keep it open only for incoming flight, not for outgoing flights. So first, Mr. Prime Minister, let me tell you, no airline is going to fly to Israel and leave the aircraft grounded in Israel. I mean, you are an idiot. אני באמת חושב שנתניהו, שכל כך אוהבים אותך, כולם משתגעים עליך, בגלל שאתה עשית שלום עם בחריין, עם סוחרי הנפט של אבו דאבי, שיסכימו להביא לפה מטוסים, והמטוסים פשוט יקורקעו וישארו להם שם בלוד, ואנשים יאכלו פלאפל בזמן הזה. כל הצוות יאכל פלאפל 24/7, עד שתיתן להם לטוס בחזרה. זה לא הולך לקרות, כאילו, אף אחד לא יטוס לישראל. וגם ברמה ההגיונית, אם אתה רוצה שלא תהיה מגפה בישראל, שלח את האנשים החוצה, יא טמפל, אתה מביא אנשים פנימה, כדי שעוד אנשים יחלו בקורונה, אידיוט, מטומטם, דפקט, גם גנב וגם אידיוט, כי כמה אתה יכול להיות גם גנב וגם אידיוט? תן לאנשים לצאת, מטומטם, אתה קורא אותם בישראל בשביל מה? בשביל שיהיה לך יותר קורונה? אידיוט, דרק. אני חושבת שהוא רוצה יותר קורונה בשביל דילול אוכלוסין או משהו, לא יודעת, דברים מטומטמים של הממשלה. אבל יש גבול לטמטום. פשוט יש גבול, you understand what I say? תקשיב, אני מסכימה איתך שיש גבול לטמטום, אבל הוא עושה את הכל לטובתו. כן, אבל אנשים כאילו צריכים, זה הקטע שבו לטעמי צריך להתמרש ולהגיד, א', לא יהיה על הדעת שאנשים יהיו אסירים בישראל, זה פשוט לא יהיה על הדעת. אבל הסתכלת על מדינת ישראל ועל איך שהיא נראית, ועל איך שכאילו כולם מתנהגים פה, אף אחד לא יחשוב פה הגיוני. כן, אבל יש איזושהי נקודה שבה אתה אומר, סורי, אנחנו עולים על בלפור ופשוט מעיפים אותו בכוח, מכיוון שלא יכול להיות שהוא, ובמפי החלטות מטומטמות, בגלל שיש כמה זקנים שהולכים למות מקורונה, יהפוך את כולם לאסירים. עכשיו, אני מדבר מפוזיציה, אני בחוץ. אני באירופה, יש לי חברה באירופה, אני מבחינתי אתם יכולים להישאר כולכם כלואים בישראל. אבל הדבר הזה הוא לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות שישב בן אדם, ופשוט יכלה אנשים, אגב, חלקם אזרחים זרים, יש בישראל אנשים שהם אזרחים של גרמניה, של צרפת, של ליטא, של פורטוגל, של רואנדה, אנשים האלה רוצים לצאת את זה. תגיד, אתה נורמלי? זה מן בשידורנו. אני אומר את זה בשיא הרצינות. אתה תצא יהיה אישור לאנשים מיוחדים, ספיישל VIP, יקבלו אישור לצאת מישראל, הם ילכו לצד ימין, העם שלך לצד שמאל, תקועים עם ביבי, עד שהוא ימות. אלוהים, אחרי כבר בקורונה ותפתור אותנו מנוכחותך. חתיכת דיקטטור דוחה, וזה שיש עוד אנשים שמעריצים אותו, זה בכלל כבר מזמן, כל כך מזמן לא שאלה של שמאל וימין. פשוט דיקטטור, כושל ברמות על. כל הסו-קול ההצלחות שלו, זה בדברים שלא חשובים לאף אחד, לאיש, תאמין לי, זה לא ישפיע לך בכלום, אם יש שלום בחריין, או תהיה מחר מלחמה עם בחריין.
כן, אבל תחשוב על זה כן, אני בלייבים עם אמיר חצרוני. בקיצור, אני חושבת בקיצור, אני חושבת שבשביל לשפר את המדינה צריך להישאר פה ולעבוד על זה. כי היא לא יכולה להיות מדינה בלי מה זה פה? זה כמו בשנות 30 בגרמניה, פשוט תקחי את הרגליים ותברשי. לא תברשי, אז יתפסו אותך. נו מה זה, מה, את לא מבינה מי יש לך פה עסק, עוד לא קלטת? לא ראית מה זה טופז לא? יודעת מי זה טופז לא? לא. טופז לא, זה העוזר של נתניהו, העוזר ענייני ניו מדיה, שרת עם, איך קוראים לו, שרת עם החובב במועדוני חשפנות, שרת איתו בצבא, הוא הביא אותו לעבוד עם נתניהו. והוא טס עם נתניהו לארצות הברית, היה צריך להיכנס לבידוד, כי היה שם אחרי קורונה. לא נכנס לבידוד, זה מייל. יצא החוצה מהבית, רצה להתאוורר, מייל. הלך להפגנה נגד נתניהו, רצה לראות מה קורה בהפגנה, מייל. מה שהוא עשה שם, הוא הלך, ארגן פרובוקציות, ארגן כאילו מפגינים של מכחישי קורונה, כדי לצלם סרטוני וידאו לעלות לאינסטגרם של נתניהו. זאת אומרת, יש לך בן אדם שנחשף לחולי קורונה מאומתים, במקום לשבת הבית בבידוד, או מקסימום לשאוף קצת אוויר, הולך להפגנה כדי לארגן פרובוקציות, כדי להראות שנתניהו בסדר. זה האנשים שמנהלים לך את המדינה, את תופסת? זה בטח את בן אדם בין 20 ומשהו, שיש לו בערך 3.5 שערות על הראש, יש פחות שערות מדורי בן זאב. דורי בן זאב, את יודעת מי זה? גם לא. היה פעם חב גדול, התפרסם בזה שהקריח כבר באיזה גיל 17. היה מנחה את עוד להיט. היה בחבורת... אני חושבת שאני יודעת על מי אתה מדבר. אז הטופז דוק נראה כמו דורי בן זאב. רק שבדורי בן זאב, אני יודע, יש... האמת אין כלום. בטופז דוק, צבא. טוב, יאללה, לילה טוב, סלמה. לילה טוב. מה זה? למה יש לך חתכים על הוורידים? לא שמתי לב. אם יש לה, קורה. אם בית ממיסטר חצרוני, I'm your fan. Let's see. 26. You're supposed to be technical. More technical than I am. כן, good evening. Good evening. ושוב, good evening. כן. יאללה, ביי. אושרת יסמו. Hello. Good evening. אמיר חצרוני. Yes, good evening. Hola. Yes. I'm so excited. Who is not excited when you're talking to such an amazing idol, such a celebrity? I would be excited. I would almost commit suicide. I would take some pills in order so as not to faint. Yes, what did you want to say? You don't like Israel? No, Why no? because it's a fucked up country. Prison, cemetery, the greatest Jewish cemetery in the world. Land of the death. You have problem with black? Next. Now we'll talk to Roy Malka. Let me see. This is the point, huh? Yes. Hello, Amir. What's the function? Amir. Supposed to stabilize it. Ken, good evening. Hello, I'm fan of you and I very, very like your job. Yes, okay, we listen. He likes what? I just want to have one question, okay? Yes, בבקשה. I don't know so much your story about your parents, so you can tell me? About my parents, what is this? What you want to know? I heard that your father was איך אומרים, חלוץ בארץ. רגע, I lost, I'm not stereophonic. First him, then you. What are you asking again? If my father was? הוא היה חלוץ בארץ, נכון? זה מה ששמעתי? Not exactly,
My father, just a second, you in the moment. My father was born in 1931. He immigrated to Israel as a baby with his parents in 1933 from Poland. Oh, And nice. yes, he was a kibbutz member, so you can say chalutz, but usually when you talk about chalutz, you talk about people who should have been older than my father by something good 30 years at the very least. I think that all the haters can go to the Azazel, Yes. and you are a very good man, and it doesn't matter what your opinion, you are a person. Thank you very much. What did you want to ask about? What do you want to say? I forgot. Go on. No, he says that I should. But my father, he participated in the independence war. By the way, I ask all of you, if you want to get a free blessing, you should go to the link on my bio, on my page here. לכו לדף, תקראו את הסיפור שכתבתי על אבא שלי, ויומן היסטורי, אותנטי, איך אבא שלי גרש ערבים, עשה פשעי מלחמה, ותעשו שם לייק. אני רוצה לפחות 5-10 לייקים מחשבונות שונים, פלוס תרשמו תגובה, תשלחו לי צילום מסך, רצוי במייל לסלב@אמיר@gmail.com, רצוי מאוד במייל, כי אני לא מצליח לקרוא את כל ההודעות שלי באינסטגרם, יש שם המון הודעות, אני לא מצליח לקרוא את כולם. אז סלב@אמיר, CELEBAMIR, סלב@אמיר. רגע, אמיר, איפה אתה עכשיו באירופה? שנייה, רגע אחד, אני חוזר לך עוד שנייה, תשלחו לי צילומי מסך, תקבלו ברכה תוך יום-יומיים. אני לא יכול להגיב מהרגע לרגע, אבל אני מבטיח, כל מי ששולח את זה מקבל ברכה, אתם יודעים כבר אלה שקיבלו. עכשיו מה שאלת, איפה אני נמצא? כן. באירופה קלאסית. אני מין קלאסית יום. רגע, זה מדינה ירוקה? קלאסית זה איסטנבול. Can you think about a more classic place in Istanbul? זה מדינה ירוקה? יותר ירוק. תשמע, הכל יחסי, אחוז הקורונה פה הוא פחות מ5% מישראל. זה מצחיק שבעיניים של ישראל זה נחשבת למדינה אדומה, אם אתה מגיע מפה אתה צריך לעבור בידוד, אבל לכאורה זו מדינה, אבל דה פקטו זו מדינה עם הרבה פחות קורונה מאשר בישראל, הרבה פחות, הרבה פחות קורונה גם מאשר אירופה. אתה מתכוון, מה אתה בסבירות שם? בעיניים, רק שתבין, נתניהו, יש לך פה עסק חתיכה, דיקטטור יהיר, ודוחה והרומבן, הוא שם את כל מדינות אירופה כמדינות אדומות, כשבכל מדינות אירופה אחוז הקורונה, שכיחות הקורונה היא בערך 5% מאשר ישראל, הוא קורא להם מדינות אדומות. בסדר. אני אגיד לך מה אני חושב על ביבי. אני חושב שהוא חרטטן, הוא לא יודע לנהל את העניינים נכון, הוא עושה את זה רק בצורה כאילו מראה יש לו הרבה ביטחון, אבל זה לא נכון, הכל שם מחורבש מאחורי הקלעים. הכל שם מזעזע, תשמע, יש לך פה, זה לא מצחיק, הבן אדם הצליח לקחת, ולהביא אותך פה למשבר, שהוא בסדר גודל שלוקח את מלחמת יום כיפור בכיס הקטן, מלחמת יום כיפור היה לך הליבי, אתה באמת לא חשבת שהסורים ושהמצרים יתקפו בלי הסורים, שהסורים יתקפו בלי המצרים, והמצרים לא ירצו לתקוף, כי הם פוחדים שיש שם ניסיון רע מששת הימים וכן הלאה. פה איזה הליבי יש לך, אתה כל הזמן רואה מה שקורה, ואתה לא עושה שום דבר. פשוט לא עושה כלום, פותח את הרכבות. יש לי עוד שאלה. מי צריך להביא ספר? תגיד לי, מי צריך לשלוח ילדים לבית ספר ללמוד חקירת המשוואה הריבועית? מה תצטרכו בחקירת המשוואה הריבועית? מה צריך ללמוד את זה בכלל? מה זה עוזר בחוק? כן. אתה חושב שיש איזה מקרה שלא יודע, מלחמה, מבצע, שביבי כן ניגש אליו נכון? לא. אני חושב שבגדול מתעסק רוב הזמן, הבן אדם הזה הוא כאילו בנשמתו שר חוץ. ואיך הוא כשר חוץ? לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל זה פשוט לא מאוד חשוב, כאילו, אני אומר חשוב, כל ההישגים שלו, אני לא מזלזל בשלום עם בחריין, פשוט לא חושב שזה דבר שהוא חשוב, זאת אומרת, אני אכן הישג שלו, אני לא, כל הכבוד, פשוט לא חושב שזה חשוב, זה פשוט לא חשוב, למה זה לא חשוב? כי זה לא יש לנו בחיים הפרטיים שלך. מה, אתה הולך מחרתיים לעבור לבחריין, אתה רוצה אישור עבודה בבחריין? מה זה משנה לך שיש שלום בחריין? אין שלום בחריין, זה לא בדיוק הלכת להילחם. אני רוצה לספר לך סיפור, אצלנו, אני גר בקיבוץ, בצפון, יש לנו, אצלנו, אנחנו גרים, אמיר, אתה שומע? כן. אנחנו גרים ליד קיבוץ ערבי, ויש לנו חור ענק בגדר, שמלא ערבים נכנסים. בסדר, כל יום באים באוטובוסים במכוניות ונכנסים, והילדים בקיבוץ שלנו מפחדים ללכת לישון בלילה, כי יש ערבים שמסתובבים, ואף אחד לא עושה עם זה כלום. אבל למה הם צריכים מסתובבים שם? מה הם מחפשים שם? הם פורצים לבתים, הולכים למקומות עבודה, הולכים בבוקר, חוזרים בערב.
אבל מאיפה הם באים? מאיזה קיבוץ זה? זמר. אז זה מבאקה. לא בצפון, אתה לא, אתה במשולש. כן, יחסית, קצת צפוני. אז אתה מדבר על פלסטינאים מהשטחים. כן. כאילו, כל הרעיון זה לא, זה עכשיו, אלוהים אדירים, מה יש לערבים איזשהו כפר בגליל להיכנס לקיבוץ, זה לא מעניין אותו. אתה מדבר על כאלה שרוצים להיכנס, לעבוד בישראל. כן, אז אני אומר, אז המדינה כל כך בהפקר, שאפילו לא עושים עם דברים כאלה משהו. בסוף יהיה איזה פיגוע, ורק אז ישימו לב. זה לא חשוב, כאילו, בסופו של דבר, כאילו, הפיגועים לא... אנשים לא חושבים, תשמע, אתה מדבר פה על פועלים אצלי גזאי, זה שאני מתאהב אותם, כן, אני מתאהב אותם, אני זוכר את עזיז הקבלן שלי, שעשיתי לו פרסומות, אתה מדבר על גנב, looking about the thieves, I'm explaining how thief this guy is. Many is a thief, is a natural born thieves, all of these Arabs are thieves, but the solution should be to have a two-state solution and a border, and bye-bye. Not to have settlements, not to live with them. Who wants to live with these faggots who are all the time just doing kebab, like all the time, their life consists of mangal. I mean, who wants to be with them? And Netanyahu and the right wing, what happens is because they are so unable to part ways with the territories, they are pushing you into merging with this thing, but this is a different story. It's not the current problem, with all due respect. The current problem is not the Palestinians. The current problem is that your country, my country, I want to get out of it. I want to sell everything and move. You know what I'm going to sell this apartment? כן. אמיר, תקשיב, עכשיו אתה באירופה, נכון? אתה כאילו גר שם בסחירות כמה זמן, או שאתה עושה טיול או משהו כזה? לא, יש לי פה דירה, אני עובד פה. יפה. מה, אתה במשרד החוץ, משהו כזה? הוא אומר לי משרד החוץ, אני יכול לקדם את ישראל? מה אני יכול? אני יכול להיות תועמלן של ישראל? אם אני אהיה משרד החוץ, אתה פרופסור בחו"ל, אתה מייצג את ישראל. לא, אני לא מייצג את ישראל. אני להפך, אני מייצג, אני אנטי-ציוני. יאללה, לילה טוב שיהיה, תרגיש טוב. סלמה, תודה. טוב, one or two more and that's a good night. חצרוני, יש בורא עולם בשמיים, זין בעין, אין בורא ואין כלום. היה בורא, אז לא היית הולך לאושוויץ, או סבתא שלך לא היית הולכת לאושוויץ. יש מישהו בגילנו שאני ואני לא יכול לדבר איתו כמשעמם. Who the fuck is Emir? חצרוני. Maybe tea, coffee, wine, something. היי. כן, good evening. היי, אוקיי, יש לי כמה שאלות. בבקשה. אוקיי, אחד. איפה נסבר? הנה. היי. Hello. She is trying to fix the tripod that we bought. אוקיי, רגע, אפשר תמונה איתך? Okay. Now I see in front of me what will happen if I color my hair into, I will do some blonde highlights. I see what will happen, for better and for worse. יש לך שיער מהמם, מה אתה עושה שם? תודה. She also said that I have amazing hair. Thank you very much. תשאיר. כן, שאלותיי, what are your questions? שאלותיי, בבקשה. תשאיר את השיר. לא מאוחר מדי בשביל השירים. It's much too late for songs. Yes, what else? זהו. יאללה, לילה טוב. לילה טוב, ביי. רוצים מהמדינה הזאת לפני שביבי סוגר ללכת לשדה תעופה. עוד מתווכחים שם, תפילות ככה, תפילות אחרת. כאילו, אתם יודעים מה שצריך לעשות? כל אחד שיעשה מה בראש שלו, אבל שיהיה אחראי. כאילו, אם בן אדם רוצה לחטוף קורונה בשביל להתפלל לפאקינג קדוש ברוך הוא, שפאקינג לא עזר לו, תקע אותו באושוויץ, שהיה צריך להגיד כן לאינקוויזיציה, שיעשה את זה. רק שלא יתקרב אחרי זה אליי. אכפת לי הרבה. אכפת לי שדוסים ימותו בבני ברק, מזיז לי, יאללה, דיגור אוכלוסין זה דבר טוב. אבל שלא יתקרבו אליי. טוב, תגובות. אמיר, I want to tell you that I very much agree with your views that Israel is a garbage of a state and it is a pity that Hitler did not kill all the garbage people. So you exaggerate a bit. רוצים פורנו רך. מה קרה היום אמירי זוהף? Yes, that's life. טוב. One or two more. משה wants to go
and show us his dick. Why? He wants to show us his dick. Yes, Moshe. Moshe? Just when he had the opportunity to show us his dick, he took a rain check. טוב, דניאל דיין. משה is a coward. הדיקטטור שופוני הזה, נתניהו, יגמור עליכם. פשוט יגמור עליכם. טוב, דניאל דיין. חצרוני beach and rich. Maybe really it's not a bad idea to sell this apartment. I'm telling you, get rid of this thing. Get out of here. Put me on, ask monarch. In the meantime, you will see all this amazing forest food you cannot be dream of. מה? Some is there. Second. Nothing is oh, anything to anyone. Ken, good night, good evening. Yeah, hello. Hi, shalom. Hi. Ken, Hi. Give me a second here. Right. good listening. Hello. Can you hear me? Mm-hmm. Right, hello. Yeah. Can you hear me or not? Yes, we hear you. I Go can't hi, hear you very well. Sal says hi to you. Hello. Hello, Nevsel. Hi. Yes, great. Yes. So, I mean, my problem with you, I'm currently in the shithole that is Israel. But my problem with you is that you yourself are not truly European. You need to accept that Ashkenazi Jews are also genetically Levantine, partly, at least 50%. How did you come to? First, I don't know. I mean, in my opinion, I'm completely European by passport, by nationality. Just Right. Oh, I don't doubt that. I don't. You don't need to show me that. I can make love with this passport. Wait. Yes. Listen, I also have a European passport. I was born in the UK. Yes, but then you immigrated to this shitty piece of land. God knows why. Maybe it's not your fault. It's your parents' fault. Well, listen. My problem is that you yourself are quite a loud individual. You are to a certain degree Middle Eastern. I mean, you are more European than the Mizrahi Jews. You are more refined and civilized. But compared to an Englishman, a German, you also come across as being very loud and Mediterranean. Would you object to that? Everything is relative, and you have to accept that you yourself have it within you You said to a certain degree. when you say, oh, even though kind of I'm an outlier of my own culture and society, I objectively say I'm still a Turkish person. Doesn't matter how to say. No. I think that I'm less loud than most Greeks or something. I can come from Northern Italy. I'm not. Let's say I'm more or less at the level of Northern Italy, mid to North Italy. But I mean, your European ideal is that of the kind of Mitteleuropa. You know, you kind of your ideal of the European is of the sort of Central European, Northern European, Germanic, and that is not what you are. You may aspire to be like that, but Is this disparity between what he prefers to be and what he is? That's what your problem. What's your problem?
Well, it's not. It's an observation. It's sort of like an internalized dichotomy within yourself. It's like there's a degree of hypocrisy within you that, or it's like a kind of saying, you know, I hate this, but actually you're looking in the mirror and it's actually part of you. And whether you like it or not, you know, even I can even see, even with certain, I'll give you an example of some, in the UK, there is a man who owns a company called Topshop. His name is Sir Philip Green. And he is, he has a certain, and he was born in the UK. He's not Israeli. He's an Ashkenazi Jew. He's a businessman, but he's a kind of, like a low-class businessman. He didn't go to university, he fell out of school, he dropped out of school. But he has also a certain kind of a Middle Eastern essence in a much lower degree, but it is not, they are not the same. Their temperament is not the same as an indigenous British person from an upper-class background. So I'm saying, and you know, I'm half Ashkenazi, so I'm half. Well, I'm half not Jewish, just European. Israel, this is the main question. You wanted to say that I'm loud. Okay, I'm accepting I'm a bit more loud than the European average. What now on earth brought you from the UK to fucking Ashdod? This is in my opinion. I'm not in Ashdod. Small, I'm not going to say where, but I'm in a small yeshuv in the north. It's relatively civilized by Israeli standards, you know. Well, okay, so you are in first class Israel, which is more or less like Bradford in the UK. Now explain to me what on earth brought you to from the UK to fucked up northern Israel. Listen, you know what? You know who you remind me of. I don't know if you've heard of Otto Weininger. He was like a self-hating Jewish philosopher. By very young age. By the Otto, if you want to be European, Otto Weininger, because he was from Austria, and it's written with W, but it's pronounced V. They don't pronounce W. W is in English. I mean, all right. Is in English. Fine. You speak more German. Yes, but you know, you kind of remind me of him. Like you really want to be accepted by them, but deep down. But again, this is okay. Let's say that everything that you say. Let's assume that everything you say is correct and move a bit further. I'm asking, what brings a person to do such a downgrade? This is the most disturbing thing. Listen, I don't have a future here. I'm here for personal reasons. I will be here for maximum a year, 2 years. Listen. How long have you been doing Israel? How long have you been? What brought me here? I have, you know, I have a family here. I'm here saving money, working online. I'm not paying any rent. How long have you been in Israel? How long? Well, I've been here a few months now, but I was here previously. For corona purposes, you came here to catch corona. You flew away from the UK when corona was high there. You came to Israel, and now you're in a problem. And I understand your problem because this your idiotic homeland decided to part ways from the EU at the worst moment. Why? Because of all of those motherfuckers, these industrial motherfuckers from Sunderland who cannot get work. Because nobody wants to work in the coal mines any longer, and if anyone wants to work, there are no coal mines anyway. It's better than they do, and now you cannot immigrate to Europe. You have to go either Israel or the UK. Now, what is better? What is worse, to catch corona in the UK or to catch corona in Israel? God knows. I really don't know. But I mean, I think corona is exaggerated anyway. I'm not too worried. I'm not in the danger zone. The probability is very low that anything will actually happen to me anyway. It's exaggerated to a very high degree. Person European and has the Jewish ancestry should not complain or should not prefer another culture, European culture, over, I don't know, Jewish culture. What's your point exactly? Like, okay, we got it. Like, he has characteristics. This guy is, you know,
even he born and raised in England, he has these Jewish characteristics, a bit loud, a bit this, a bit that. So what is it that you are suggesting? Yes, we do know it's impossible that you kind of totally disengage. It's not up to you. You cannot totally disengage from your bringing up and the water that surrounds you, the culture that surrounds you. But that doesn't mean we cannot prefer something over that's life. Yes, I'm surrounded with this culture, and there are some marks on me. They left some marks on me personally that it's in my character now. Yes. And the subculture better than my culture. With Western culture better than the Eastern culture or Turkish culture or whatever. But you can still say that. I mean, I agree, you know, and also I have another issue with you about your opinions of Mizrahi Jews, is that I see Mizrahi Jews who have grown up in an Ashkenazi environment, and they are very refined, and they are, you know, I can't distinguish in their mannerism and their behavior as Queen Ashkenazi Jews, and there are, I know, primitive Ashkenazi Jews as well. You know, so it's a question of nature versus nurture. I can tell you that if you take a chimp and you grow him up with human beings, I don't know, maybe at the age of 5, later age is a bit problematic, but at the age of 5, you may mistake him for a small kid. But still, it's a chimp. The same thing goes with this. It's not chimp. It's not 2,000 years ago, those Mizrahi Jews and us were similar, but it was 2,000 years ago. And since then, many waters have passed in many rivers. And now we're talking about human beings versus chimps. So they're not chimps. Innovation. Listen, I have, I also don't really like the kind of primitive Eyal Golan, Sarit Hadad type culture, but I also have to. Corona, because all the chaflas. Hafla is the #1 place to spread corona, before synagogue, before demonstrations, before everything. The best place to catch corona is the Mizrahi Hafla. When this Omer Adam caught corona, I said to myself, he so deserves it, and now maybe he will be quiet for a while. But no. And there's another issue that I have with you as well, that there is a lot of things that I don't like about Ashkenazi culture. If you look at how pathetic and whiny the kind of weak Woody Allen archetype of the Jew is, this is something that I also dislike. If you look at the pathetic, weak American Jew who is obsessively materialistic, and I also don't identify with this. You know, I do identify more with European culture as such, but I don't like a lot of the kind of nebbishy Woody Allen type, what do you call it? Curb Your Enthusiasm. You know the guy from Curb Your Enthusiasm? Seinfeld. Like, oh my God. You know, this kind of pathetic, weak Ashkenazi Jew that's like, oh, I just hurt myself. I don't like that attitude either. So there has to be, you know, there has to be a balance, and this notion, the socio-cultural conception that you have of the Ashkenazi Jew is a very romanticized one. It's a very idealized one. I mean, Herzl's original idea was to create a kind of Übermensch that was away from the pathetic, weak Shtetl Jew, that he wanted to create a conqueror. He wanted to create a new man in the image, in a sense, of like Nietzsche's Übermensch, of a kind of, in a sense, he wanted to create an Aryan Jew. Who wanted to create the Übermensch? Out of a Jew. Yeah. Herzl and the people like Max Nordau. Do you know Max Nordau?
gymnastics, so what? He was into gymnastics. You're making too much fuss over him. And Herzl wanted simply to create in Israel a country that would be like a German colony. And this comes to another issue, and this is the issue that I'm all in favor of colonialism. I think the colonialism was a marvelous system. It brought some culture to the savages of the third world. And it's so underrated, unfortunately. We are all the time, as Europeans, sorry for, again, calling myself European, all the time feel sorry and suffer from guilt complex. Oh, we took the land. Yeah. I mean, listen, I agree that there shouldn't be, and this is also something that I find very bizarre about your attitude. You know, you have this dislike of Mizrahi culture, but you seem to have a great affinity with the Palestinians, that there is a real dichotomy here. They are savages, they are often human beings, but I simply want to have a two-state solution. My vision of a two-state solution is that we have one European state culture, one European state, and one savages state, where you can have the Palestinians and the Mizrahi Jews, and you can also throw them some gypsies and some Eritreans, some other Negroes who come with a rhapsody from the Red Sea or something. All of them can go there to the territory. I don't want to see their faces. I don't want to ever see, not their faces, I don't want to see the slight shadow of their coat or something. I don't want to see them out, and I will put a huge defense wall, never to see them, and that's it. We are in Europe, they are in their homeland, and that's it. I just don't want to rule them. I don't want to have any connection with them. I don't think. Well, okay. Well, first of all, suffered. She beat me. Okay, I understand. But this, first of all, this is not going to happen because the Mizrahi Jews aren't going anywhere. And also, you know, the religious Jews and the national religious Jews are much more of a problem than assimilated Mizrahi Jews. They are a different kind of people. But let's also other people talk, because we are like talking for half an hour. We are not going to solve all the problems. But basically, my fundamental issue here is that you have this self-hatred in you, and you just need to accept that you actually are also genetically. Ashkenazi Jews are genetically closer to Sephardi Jews than to Polish people. I don't ascribe a lot of importance to genetics. I accept that you have a point, genetically speaking. Studies show that. But I don't ascribe to this any importance, any significance. I don't care genetically who I'm related to. Even if you show me again by the most esteemed studies, you show me that I have some connection to Omer Adam, I will tell you, okay, genetically we are connected, but profoundly we are different. I'm a human being, and he's a singing monkey. Sorry, this is what I think of him. And now you say, Xatzron said about Omer Adam, a singing monkey. Sorry, I don't like his singing. I don't like his culture. I don't like anything that he promotes. In my opinion, there is a huge abyss between me, a person of culture, and Omer Adam culture. Sorry, this is the way I see it. I don't see any resemblance, any connection between me and him. I'm sorry, that's just not. No. Look at do you know someone called Charles Saatchi? Charles Saatchi, he's an Iraqi Jew, but he's a member of the elite in England. Nobody cares that he's Mizrahi. Nobody says anything about this. What the fuck does it matter? You're a bigot. Also half Sephardi. And even Charles Saatchi is one of the most influential people in the art world in the UK. Vidal Sassoon is also another Iraqi, and he. No, listen. Nurture plays an enormous part, and you need to accept. You also have a lot of primitive Ashkenazi Jews. You have a lot of Ashkenazi Jews who are disgusting for other reasons. Let's say people accept this, that genetically it's my part, it has an effect on my nurture, blah 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 blah. So what kind of behavioral change you are expecting from this acceptance? You must be, because otherwise, what's your objection exactly? My objection to what? To his opinions? No, I don't expect you to change your opinions at all. You're a 50-year-old man. You're set in your ways. I just want to point out your hypocrisy, and that you have an internalized self-hatred that, you know, it's in the same vein of Otto Weininger
And it's a genius. This is not a curse, not a criticism. Otto Weininger was a genius. You are. He was a very intelligent man. Doctorate at age 22. So of course, he was an intelligent man, but he has this. I don't. But if a man goes through their life as being a self-hating creature, then forever they will be a shell and a hollow entity that cannot truly be at one with themselves. And I myself also have to accept that genetically part of my ancestry comes from here. And as much as I don't like many things about this place, you know, one of my parents was born here. So but he made an upgrade. Congratulations. Well, I don't particularly like this country, but listen, I also accept that genetically, they never saw many Europeans. If you go on the internet, and do you know what the alt-right is? The alternative right. They are like creatures on their own. You're talking about. No, listen. They see what I want to make it clear to you is that they don't see Ashkenazi Jews as white people. Okay. Being alt-right, I see alt-right as chimps that somehow are heirs to people who believe to be, I don't know, believe to have a heavy seat on the Mayflower. In my opinion, they are interesting. But also other people talk, because otherwise we just talk, which is interesting. I do think that hating oneself, hating a part of your culture, makes you someone incomplete. I cannot agree with that. I have serious objections to many aspects of my culture, and I strongly dislike them. Even though I am part of this culture, I grow up in this culture. If I don't object to these things that I deeply dislike, if that makes me someone, that makes me a hypocrite, not the other way around. I cannot accept this culture. Oh, I'm from this culture. I belong to this culture. This culture made me me, or has some element in me, so I owe something to this culture. If I do not present some kind of appreciation, this will only mean that I'm a hypocrite. No, look, I wasn't saying you have to present some kind of appreciation. No. You didn't understand. I understand what you're saying, but what? No, it's okay. I'm saying it's absolutely okay to reject many aspects of Turkey. Well, I mean, that was the whole model of Ataturk's remodeling of Turkey. He wanted to emulate the European-style civilization. And in a sense, that was a form of self-hatred in and of itself. But whether we like it or not, I'm not saying that you cannot adopt different socio-cultural attributes and mannerisms. But what I am saying is that forever within you or within me or within Amir, there will be a certain element. I'm not saying you need to be grateful to the disgusting elements of one's background or ethnicity, but that whether you like it or not, there will always remain in a subconscious level within you, within your upbringing, within your encoding, and genetics do matter to some extent, a part of you, as much as you can try and suppress that and say, no, this is not me. And I believe that not everything is negative about my you know, I do admire some of the things that the early Zionists tried to achieve, and I don't particularly like modern Israel, but I can appreciate. And I heard this interview you did with these two nice Jewish boys, and they said to you, well, Israel has improved a lot since, 1950? And you said yes. But no, actually, back then, Israel... you know, you look at old videos of Tel Aviv and it's a much more pleasant place. It might not didn't have a higher GDP or whatnot, but people were politer then in Israel. People did have
a different temperament, but I respect certain aspects, certain elements of it, and I can also reject many others that I don't really identify with. I mean, my future is not here, but I don't want my children, my future children, to say, well, no, I don't, but I think I will have children, and I want to impart to my children a respect, certain, what has to be. What your essential problem was with, with Ronnie, to something entirely different. Let's get back to this play. You were saying, for saying things, denies his own culture because he's also Jewish. So his criticism, actually, it's kind of hypocritical because he is the Jew. Well, no, he needs to accept that he himself is. There is hypocrisy. What I'm saying is that the old people, like many people, are you going to let? If you speak to somebody from the IFD or the NPD, they do not see Ashkenazi Jews as Europeans. They will not. Many people. You know, in Liga Nord, in the IFD, in the MPD, they won't ever in a million years accept you as one of them. Never in a million years. You know, people used to think that there were Mahler and Mendelssohn used to think of themselves as German. Heine and Mahler and German and Kafka, they were European culturally, but deep down there were many people who never accepted them, and they never will. I would talk with AFD. I would speak to them in German. Their German is not that great. My German is not perfect, but believe me, their German is I can't speak German. No, I'm telling you, the German of those AFD is more or less, to those who don't know, זה הגרסה הגרמנית פחות או יותר בעוצמה יהודית. Their German is not that great. I will talk to them and tell them, look, I'm finishing for you, I'm fucking all of those Arabs and all of those Mizrahi Jews for you, and then we will, wash the hands together, everything. I'm lost at this moment. What's going on? What? He's telling the right things. The right German not accept. I'm saying is that many Europeans will never accept Jews as being fellow Europeans. Not all of them, but it's a big minority will never accept Jews as being Europeans. And my other problem, this is something that you can't seem to understand, comprehend. And this was one of the main impetuses behind Zionism. I mean, Herzl was a European in his temperament. He was against circumcision. But he said, no, they will never accept us in a million years. And so they try to reason with them. It's not now 1903. It's now 2020, 2020. You're right, it isn't. Listen, if you go on the internet, if you look at the alt-right forums, they do not accept, and this is a growing minority. It's not a majority. They should also be prosecuted. No, I don't think they should be prosecuted, personally. It's that and the self-hatred is one thing. The denial of the fact that many of the Europeans were never truly, European Jews were never truly accepted as fellow Europeans. I mean, my ancestors came from Poland like yours. They didn't even speak Polish. Why did they have dark curly hair? They weren't blonde, blue-eyed. They were clearly Mediterranean who mixed a little bit, but, my other issue is that I completely reject your attitude towards individual Sfaradim and Mizrahim, who my cousin is married to one. She is a very nice, refined person. She grew up in an Ashkenazi environment. I want to look at people on a case-by-case basis. Everything is possible. But no, it's not everyone. At least 20%, 25% of them didn't vote for Bibi.
right? This is simply not true. You're talking about 25% that didn't vote for Netanyahu. You are stuck in this mindset. My issue isn't race. It is culture and mentality. I don't care what the color of their skin is. It's their mindset and their mentality. And this is your problem in that you are a bigot and you can't accept I also this. don't care about the color of their skin. And please let Well, you also seem other to people- constantly talk about all Mizrahi Jews. It will never end. So thank you, and let other people talk, because otherwise it will never end. It will never end, never end. Never. He's a nice person, but it has to end at some But, point. I mean, this is a rare occurrence, to be honest, that you're actually able To talk to with somebody, someone. that is correct. So, I mean, you could have given him more credit But for okay, but some yeah, but things. we are talking already So for what? 40 minutes. You can speak with these kids, not speak with these kids for all Let's the see, other work. let's see, the queen. Days. Let's see how it is. Let's go back to the normal stuff. Let's see how the normal. Now, we lowered our number of viewers by 220. Yeah, good evening. אני ישראלית. הבנתי אותך, מה עם אנגלית שתי יחידות? טוב, דנקה. Next. Okay. Continue juggling with the kids. Great. You have a point. You have a point. I'm trying to see how to get to... What did you do now? Next. Let's see, this is interesting. This is a mother who wants to speak. The mother of Shaked Vered. Let's hear the mother of Shaked Vered. Where is the other part? What did you do? Hello. Where is it? Just a moment, I'll find it for you. כן, שלום, good evening. I should have sent you. כן, good evening. נו, יש לי שאלה. כן, what do you want to say? כמה זמן אתה מכיר את נבסל? שנה. אתה יודע שאני יודעת לדבר בגרמנית? מה את אומרת? אני יודעת גרמנית. Okay, lass wir Deutsch sprechen. Ja. Was willst du, über was willst du sprechen, bitte? Wo bist du geboren? In Israel? Ich bin in Petach Tikva geboren, in Krankenhaus Berlinson, aber ich habe gelebt meine jungen Jahre in Tel Aviv. Nach war ich 22 oder etwas und dann habe ich umgezogen nach dem Dorf, wo ich jetzt lebe. Aber ich auch manchmal hier und da in Ausland gelebt. In der USA habe ich gelebt für ein Jahr und etwas, ein Jahr und halb oder etwas. Nee, nein, weniger dann als ein Jahr. Und ich habe in Polen gelebt, hier und da mit meiner Freundin. Aus wem kommt deiner Deutsch? Ich bin sehr, es ist impressiv. Wie weißt du Deutsch so gut? Dein Deutsch ist nicht schlecht überall, aber was ist aus wem kommt deiner Deutsch? Du hast mit einem deutschen Älteren gelebt oder was? Nein, ich lebe in Schweiz. Du lebst in der Schweiz! Du lebst in der Schweiz! Und was verbringt dich mit Israel? Nein, ich lebe jetzt hier, weil ich bin von hier. Aber jetzt lebst du in der Schweiz oder in Israel? In Israel. Ich wohnte in Schweiz. Aha, du bist in der Schweiz geboren. Nein, ich war hier geboren, danach ging ich zur Schweiz und jetzt bin ich da wieder. Also, und natürlich der Frage ist, was hat dich
zurück nach Israel mitgebracht? Meine Familie. Also verrückte Familie, das kann ich sagen. Es ist natural, aus Israel nach der Schweiz emigrieren. Aber zurück nach Israel kommen an, es ist nicht natural überall. Es ist sehr verrückt, was ich kann sagen. Ja, ich weiß, wo mein Onkel ist gestorben, dann musste ich zurückkommen. Also gestorben. Du kommst in der Zeremonie, du sagst sehr, ich bin traurig. Und jetzt zurück nach der Schweiz. Du nicht steht in der Israel, bleibt in Israel, bei einem großen Onkel mit 80 Jahren oder etwas gestorben hat. Das ist natural, dass alte Leute gestorben sind. Well, Ja, weißt du, ich wollte auch zurückkommen. Aber die Älteren haben gesagt, wir müssen in Israel bleiben, zu machen etwas mit dem Herr von der Onkel oder was. Ich verstehe nicht. Onkel gestorben, okay, ein Punkt. Und dann Zeremonie, bla bla bla. Und dann Grabe, bla bla bla. Und dann, warum sollst du Ja, in Israel bleiben? Meine Mutter war traurig, weißt du. Sie war in einem sehr nicht guten Platz. Und dann mussten wir zurückkommen zu unserer Familie, damit nichts mit ihr passiert. Traurig, okay. Wie alt war diese Onkel? Und warum 30. so traurig sind? Zu mir es sieht so natural, dass alte Leute manchmal gestorben sind. Ja, er war jung. So, wie jung war der Onkel? 30. 30. Okay, פסיק חימודה, לטובת מי שלא מבינים. היה פה, המשפחה היגרה לשוויץ, ואז מת הדוד בגיל 30, לא עלינו, קורא, בטח hat Krebs, was hat er? Nein, er hatte einen Unfall, einen מוטור, אוקיי, צופל. בקיצור, הבן אדם אהב לרכב על אופנועים, מוטורציקל, נהג, דר, מוטור רכוב על תחביבו, קורא, מתים, עצוב מאוד, לא מבין למה צריך לחזור לישראל. Was haben... Nein, er war ein Ingenieur. Er war Ingenieur. Okay, passiert. Es ist sehr traurig. Ich stimme mit dir, dass es traurig ist. Aber es ist nicht eine gute genug Grund, zurück nach Israel zu kommen. Was hat die Familie in der Schweiz gemacht? Was hat die Familie nach der Schweiz mitgebracht? Wir haben keine Familie dort. Du hattest keine Familie in der Schweiz? Nein, nur meine in kleine Israel. Schwester. Schwester in der Schweiz oder Schwester in Israel? Nein, meine kleine Schwester, ihren Vater ist von Schweiz. Ich verstehe nicht diese Geschichte. Okay. Ja, es ist kompliziert, aber ich habe eine Frage. Was hat passiert, ist, dass der Onkel hat gestorben. Es war ein Zufall, sehr, sehr traurig. Und sie alle kommen in der Zeremonie, in der Grabefeld, bla 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 bla. Und dann sie bleiben hier. Wozu? Wozu bleiben sie hier? Es macht keinen Sinn zu mir. Weißt du, es gibt Leute, die nach dem Europa leben, dann wollen sie, also wenn sie von Israel sind, dann wollen sie zurückkommen, weißt du, sie lieben Israel, sie kennen nicht alle, sagen wir mal, sie kennen nicht alle schlechte Sachen, aber wenn du kommst an und du so viel Jahre da bist, dann, weißt du, es wird langsam nicht so gut, wie du es dachtest, aber es ist immer noch zu Hause, weißt du? Was fällt du, das besser ist für dich? Du weißt, willst du mehr in Israel leben oder in der Schweiz?
Also, ich habe Freunde dort und ich habe Freunde hier. Ich weiß es wirklich nicht, aber wenn ich groß bin, will ich, weißt du, US, Schweiz. Letzte Linie. Was ist die letzte Linie? Was du musst entscheiden. Was willst du entscheiden? Israel oder der Schweiz? Ich weiß es wirklich nicht, aber und was ist mit dir? Mit mir, es ist mehr kompliziert, weil ich habe keine Familie und keine gute Linie, keine gute Verbindung in andere Städte seit Israel. Das ist das Problem. Ich habe Arbeit in der Türkei, aber ich habe keine Pläne, in der Türkei zu bleiben. Meine Freundin ist טורקרירה. אומרים, פעם ידעתי, שכחתי איך אומרים נכון בגרמנית טורקית. היא טורקיה, זיניס nicht טורקיש, לא נכון. טורקיר, משהו כזה. אני חושב שהנכון הוא לומר. היא טורקיה, איך את אומרת את זה נכון? Ich glaube Türkei. אני חושב שאת צודקת, יש, טורקאי. Aber für mich, natürlich, die Lösung ist, nach Europa emigrieren. Und es ist immer einfacher zu sprechen, als zu machen. Weil es ist nicht nur eine Sache mit Ausweis und Papier. Ich habe die Papiere, ich habe die Ausweis und alles. Aber du sollst einen Plan haben. Okay, lass mir sagen, dass morgen emigriere ich nach Berlin. Ich liebe Berlin nicht, by the way. Aber lass mir sagen. Also, was mache ich da? Jeden Tag gehe in der Café und trinke eine Tasse und sage, so schon der Himmel ist. Man muss einen Plan haben. Ja, du hast recht, aber kann ich dich etwas fragen und dann antwortest du in Hebräisch? Ja. Bitte fragen. Als ein Kind, wurdest du aufgewachsen als ein Smolani oder nicht? Ich war Smolani als... רגע, ein Moment bitte. I love you. Ich liebe dich. No, Genius. You should be a genius. Ja, ich war immer gegen Israel als ein Kind und ich war, ich erinnere mich meine selbst, ich erinnere mich als mit 15 Jahre alt oder etwas in der Demonstrieren gegen die Regierung in der ersten Libanonkrieg. Ich erinnere mich gegen Sharon. Ich erinnere mich wegen in der Demonstrieren wegen Raful Sharon רוצחים בלבנון. Das erinnere mich sehr, sehr gut. Ja, ich war immer gegen, meine Geschichte ist tragisch, ist traurig, weil ich habe nicht gute Verbindung mit meinem Heimat gehabt. Ich kann sagen, ich kann empfehlen dir zu lesen meinen Roman Metzuchim und da du kannst alles klarer ist und ich bekomme keine ברח לי בעברית המילה, בטח שבגרמנית אין לי אותה. איך אומרים? לא שירומים, אתה מקבל כסף על שירים, ויזה רויאלטיז. איך אומרים בעברית רויאלטיז? שכחתי, ויזה רויאלטיז בעברית, אוטברייש. אני לא זוכר איך אומרים את זה בגרמנית, בטח בעברית. רויאלטיז, תגמולים. זהו, אני לא מקבל תגמולים. אני צריך לקרוא את זה, פשוט שווה, תבינו מאיפה הגעתי. Wie alt bist du? Falls ich kann fragen. 13.
13. Sehr jung. Und wie viele Jahre hast du in der Schweiz gelebt? 5. 5. Ja. Genug zur Sprache lernen, sehr gut. Und wann bist du nach Israel zurückgekommen an? So 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Also du hast zurückgekommen, wann der Covid-19 hat begonnen. Nein, vor. 1 Jahr vor. 1,5 Jahre. Puh. Ich Ja. kann nur sagen, dass ich hoffe für dich, wirklich hoffe für dich, dass einmal du kannst nach der Schweiz zurückkommen. Ich hatte mit 2 Jahren, ich hatte einen Roman mit einer sehr, sehr reichen schweizerische Frau gehabt. Und warum hast du das nicht eine gute Beziehung geworden? Weil sie hat nicht zu viel für mich gemacht. Sie hat gedacht, dass sie ist eine reichere, schweizerische Millionär. Sie kommt aus der Zug. Und der Zug ist am reichsten Kanton in der Schweiz. Und sie hat gedacht, das ist Israel. Ich bin eine reichere Frau aus der Zug. Und ich kann wie sagt man, vergessen. wie sagt man להתנהג? שכחתי, איך אומרים להתנהג בגרמנית? Benehmen. benehmen. Ich kann benehmen als Primadonna. Aber ich wirklich denke, dass Leben in der Schweiz besser ist als Leben in Israel. Das ist meine Meinung. Ich bin der Meinung. Und das ist das. Ja. Und danke. Danke für Danke diese vielmals. Konversation. Bye. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. You 150. You won't talk about them with viewer numbers. Because I What talk did you talk German. about? How many? You prefer to talk German. That's only your only motivation. Yeah, because I like to practice my German, and you saw that my German was more or less fluid. Not 100% perfect, but fluid and almost fluid. I missed 2 words in a 20 minutes conversation. יאללה, gute Nacht alles. תגידי שלום, say hi. Bye. להתראות, ביי. דברו גרמנית גם בפעם הבאה, תראו איזה כיף. צ'או, ביי.